ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். என் பயணம் உங்களுடன். இன்றைக்கி எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஈஸியாக பழைய வடிகட்டி ஜல்லடை இந்த மாதிரி டீ வடிகட்டுறத வந்து கொஞ்சம் சுடு தண்ணி, ஒரு 2 ட்ராப் பாத்திரம் கழுவுற லிக்விடும் ஆலா ப்ளீச்சும் சேர்த்தி நம்ம வந்து வச்சு 10 நிமிஷம் ஊற விட்டுட்டு இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணால் அதில் இருக்க கரை எல்லாமே போயிடும், புதுசு மாதிரி ஆகிடும். ஆனால் திரும்ப திரும்ப நல்லா வெறும் தண்ணியில் நல்லா கழுவிட்டு தான் நீங்கள் அதை வந்து யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த டிப் எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி இன்னும் பல யூஸ்ஃபுல் டிப்ஸோடு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன்.